Two lobsters, black lobsters, yes. Aí, gente, um bogavante, que grande, que meu amigo pescou antes. Olha outro, que bicho grande, isso é pra amanhã, pra festa de amanhã. Ui, que grande, muito grande. Lobster fishing. No, los dos bichos se están moviendo todavía. Increíble. Está todavía mucho, tiene mucha vida dentro. Se tiene 1,6 kilos, 1,5 kilos, dos juntos. Y pues aquí, un valor de unos 150 euros estos bichos. Están más vivos que nada, en estado perfecto. Here, come on! No, I will not joke. Not joke. No bromeando. No, promise. Ahora está preparado. No, Dá uma pena da bichinha. sí. Não, eu prefiro miojo, sopa. So, Now you can see here. yeah. Oh yeah. Yes. Stop! Stop. They are very alive. Yeah. Yeah. I said to you, there will be no. It will be a little. So, aquí estamos. En casa. Yes, but a little more water I need. Tenemos una cacerola muy grande y por lo menos unos 15 litros de agua y una lata de cerveza y media botella de vino. Está bueno de calidad. Y ahora vamos a dar un baño a los dos bichos esos que están todavía vivos. Aquí mira, aquí están los dos. Yeah. This is cool now. Ahora, uy, el agua fría. They are angry. Ahora están muy enfadados. Come on, don't fight me. Muy enfadados. They will have to find a shower. Ahora están muy enfadados. Dice que son animales muy enfadados. Ahora les hace el You know, último baño. Here, they are like knives. Eso es como, eso es como cuchillos. Qué malos son. It's like knives. Angry animals. Yeah. Qué malos son. So it's cold water. How much they are in weight, each of them? It's about 600 or 800. Oh, cada uno tiene sus 600, 800. Can I go and ask you where devil is the beer? I will get it now. Because